Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Easter is at the very heart of what we believe as Christians. みんなクリスマスは大好きですが、イースターはクリスチャン信仰の中で最も大切なことです。In the ancient church, they had a very special Easter greeting. 古代教会ではイースターには特別な挨拶の仕方がありました。And I want to try it with you. 皆さんと一緒にやってみたいと思います。I'm going to say, Christos Aneste. 先生がクリストス・アネステと言います。This is Greek for Christ has been raised. これはギリシャ語でキリストは死からよみがえったという意味です。When I say that, you're going to say, Alethos Aneste. 先生がそう言った後に皆さんはアレソス・アネステと I think you need to stand up to do it properly. You've got to be able to shout, and you can't shout when you're sitting down. So try it. Alethos Aneste. Oh, you can do it much louder. Alethos Aneste. Christos Aneste. Christos Aneste. Amen. You guys did great. Go ahead and sit down. どうぞ座ってください。 So, since it is Easter Sunday, of course, we must talk about the resurrection. 今日はイースターの日曜日ですので、もちろん私たちは復活について話さなければなりません。 And this year, we will be looking at the resurrection story at the end of the Gospel of Matthew. 今年は、マタイの福音書の最後の部分に書いてある復活の話を見ていきたいと思います。 But to appreciate the resurrection, we need to think about what happened before resurrection. しかし私たちが復活に感謝する前に、復活の前に何が起きたかということを考える必要があります。 Of course, death had to come before resurrection. もちろん復活が起きる前に死が起きなければなりません。 But Jesus' death was no ordinary kind of death. しかしイエスの死は普通の死ではありませんでした。 It goes without saying that crucifixion was a horrible, barbaric way to die. 言うまでもなく十字架にかけられるということはひどく残酷な殺し方です。 Jesus was beaten to the point of death. イエス様は死にかけるまで鞭打たれました。 And then, exhausted and bleeding, his hands and feet were nailed to a wooden cross. そして力尽きて血だらけになり、彼の手と足は木の十字架に釘打たれました。 It was like this. それはこのようなです。 Can you imagine what that would be like? 皆さんは想像できるでしょうか。 He hung on the cross in agony for hours. 彼は苦しみのうちに何時間も十字架にかけられました。 And finally, lacking the strength to raise his body to breathe, he suffocated and died. そしてついに息をするために自分の体を持ち上げる力がつき、彼は窒息し死にました。 As horrible as that sounds, this kind of death was not unusual in the first century. とても残酷なことです。このような死刑は1世紀でも普通のことではありませんでした。 Execution by crucifixion was standard practice for all non-Roman citizens, especially for slaves. 十字架の処刑はすべてのローマ市民は免除されていて、特に奴隷たちにされた重刑でした。 There are stories of masters who had their slaves executed for burning toast. 主人が自分の奴隷を十字架にかけるときは、その人が役に立たないどうしようもない人間だと判断されたときでした。 But what makes Jesus' death so unusual is the fact that so many people had pinned their hopes to him. しかしイエスの死は普通ではありません。なぜならばとてもたくさんの人が彼に希望を置いていたからです。 Jesus had spent his entire life proclaiming a message of hope. イエスは希望のメッセージを伝えながら生涯を過ごしました。 To those suffering under Roman oppression, he said, God is your king. ローマ支配の下で苦しむ人たちにイエス様は神こそがあなたたちの王ですと言いました。 He will rescue you from your oppression. 彼はその支配からローマの支配からあなたたちを救いますと。
to those who didn't have enough food to eat or clothes to wear. He said, God is your king. 食べるものがない人たちに、着るものがない人たちに、イエス様は神こそがあなたの王ですと言いました。He will clothe you. He will feed you. 彼は皆さんに着るものを与えます。そして皆さんに食べ物を与えます。But he did more than just say these fine-sounding things. 彼はただ素晴らしいことを言うだけではなく、行動も起こしました。When the sick came to Jesus, he healed them. 病気の人が彼のところに来たときは、イエス様はその人たちを癒しました。When the demon-possessed came to Jesus, he commanded the demons to leave. 彼のところに悪霊に取り憑かれた人が来たら、イエス様は悪霊を追い出すように命令しました。And they left. そして悪霊は出て行きました。He turned 5 loaves of bread into food for 5,000 people. 彼は5つのパンで5,000人の人たちに食物を与えました。He calmed the raging sea with nothing more than words. 彼は言葉だけで荒れ狂う海を鎮めました。It is no wonder that everywhere Jesus went, he inspired hope. これらのことからしても、彼が行った先どこでも彼は希望を与えました。But in the story of the crucifixion, it seems that all hope has been lost. しかし十字架の話はすべての希望が失われたように感じます。And before we can appreciate the joy and the triumph of resurrection, we have to sink low. 私たちが復活の勝利を喜び感謝する前に失望を感じたに違いありません。We must look without blinking at the hopelessness of crucifixion. 私たちはイエスが十字架にかけられたことによる失望を見て見ぬふりをすることはできません。I wanted to do this by interviewing the people who had been with Jesus, who had heard him actually preach. イエス様が十字架にかけられる前のことを理解するためにも、実際にイエス様を見て彼の話を聞いた人たちにインタビューをしてみたいと思います。There was just one little problem. でもそこには問題が一つあります。They're all dead. その人たちはみんな死んでしまったということです。So I did what any good pastor would do in my situation. それなので、置かれた状況の中で一番できる、牧師としてできる限りのことをしました。I asked the deacons if I could buy a time-traveling DeLorean. そのため、私はタイムトリップができるデロリアンを買ってくれるよう、教会の役員たちにお願いしました。In case you don't know, that is the car that can travel back in time in the movie Back to the Future. もしかして知らない人がいるかもしれませんが、バックトゥザフューチャーという映画の中で、昔の時代に戻ることができる車です。They said no. でも役員たちはそれはダメと言いました。But I thought, we don't need a DeLorean. じゃあデロリアンは必要ないと私は考えました。We just need the flux capacitor. 私たちには映画バックトゥザフューチャーで使われた車につけて電気を蓄える機械が必要なだけです。That's the device that makes time travel possible in Back to the Future. そしたら、その時代に戻ることができます。I found one on Amazon. 私はそれを Amazon で見つけました。They have everything. Amazon には何でも売っています。So we installed it in the church van. 私たちはそれを教会の車にインストールしました。And this is what happened. そしたらこんなことが起きました。We've got to get to 88! Don't you mean miles per hour, not kilometers? It doesn't matter! Just hold on! Great Scott! We did it! Well, it took a little bit, but we did find the people we were looking for. ちょっと時間はかかったのですが、探していた人を見つけることができました。Because Justin was afraid to ride in the van, we brought them back to Tika so that we could interview them. ジャスティンは車に乗るのを怖がったので、ティカに昔の人たちを乗せて連れてきてインタビューをすることにしました。I started by interviewing one of Jesus' own disciples. まずはじめにイエス様の弟子の一人にインタビューをしました。When we arrived, Jesus had already been arrested. 私たちが、その昔の時代に着いたときにイエス様はすでに捕まっていました。The disciples, they were hard to find because they had all run away.
その弟子は逃げ回っていたので、彼を見つけるのはとても大変でした。But I did find one. でも彼を見つけることができました。Here we are with one of Jesus' disciples. Excuse me, sir, can you tell me what it is like to be one of Jesus' disciples? Well, I went everywhere with him. Do you remember when he walked on water? Yes, I have heard that. I was there. I saw it. Wow, I think I recognize you. Are you Andrew? Andy was a good guy, but I'm not. I'm Judas. I didn't quite catch that. Could you say it again? I'm Judas. Awkward. Didn't you betray Jesus? You got it all wrong. He betrayed me. I was counting on Jesus. He was supposed to defeat the Romans. He was supposed to become the king. I would have been the governor. I would have been rich. So, you were disappointed. You can say that again. All Jesus was talking about was love, forgiveness, treasures in heaven. That's not what I was hoping for. What did you do? I tried to salvage the situation. I thought 30 pieces of silver was better than nothing. But you were his friend, his disciple. I know. I regret it. I feel horrible. I don't know even how to live with myself. But you have to understand, my hopes have been shattered. So it happened that one of Jesus' closest friends, his disciple Judas, betrayed him and played a part in his death. これがイエスの親友の一人ユダに起きたことです。イエスの弟子ユダはイエスの死に関わりました。You see, losing hope can cause people to do desperate things. 皆さんも気づいたと思いますが、絶望的になると人は自暴自棄になります。That brings us to our next interview. そのことは次のインタビューにも続いていきます。Crowds of people had followed Jesus during his ministry. イエス様が伝道している間、群衆はイエス様についていきました。So I grabbed a few of the members of the crowd for an interview. そして何人かの群衆にインタビューをしてもらいました。Here we are with a couple of the members of the crowd that followed Jesus around. How did you decide to become part of the crowd? Boredom. Boredom? Yep. Yeah. Turns out watching sheep all day isn't that exciting. Watching Jesus talk is actually more exciting than watching sheep. So we just followed him all day. I had no idea. Oh, remember how we used to spend hours listening to him tell stories? Boy, could that guy tell a story. Oh, remember that time when he fed 5,000 of us with 2 fish and 5 loaves of bread? Good times. You can't imagine what that miracle meant to us. I mean, we've been living hand to mouth. We've been struggling just to feed our families. But the Romans kept raising our taxes. We were desperate to escape, but there seemed to be no way out. Until Jesus fed us. At that moment, we knew that God has sent him to rescue us from the Romans. But what a disappointment Jesus turned out to be. We thought he would start a war. We thought that he would conquer the Romans and set us free. So you felt disappointed. You bet we did. We thought that he would be our king. We thought that he would make Israel great again. It'd be beautiful. When he got arrested, our hopes were shattered. We were so angry. You know, we actually had a chance to save him, but he didn't save us. So, crucify him. Crucify him! Crucify him! Those whom Jesus taught, この人たちはイエス様が教えた人々です。 those whom Jesus healed, イエス様が癒した人々、 those whom Jesus fed, イエス様が食べ物を与えた人々、 played a part in his death. その人たちがイエス様の死に関わりました。 Jesus disappointed the crowds. イエス様はその人たちの行動にがっかりしました。 And when they lost hope, his followers began to shout, "Crucify him!" イエス様についてきた人たちは彼に失望し、イエス様を十字架につけろと叫びました。 But who actually sentenced Jesus to death?
でも誰が実際にイエス様に死刑の宣告をしたのでしょう。The next interview will shed some light on that subject. 次のインタビューの人がこの問題の答えです。Here we are with my guest, Pontius Pilate, governor of Judea. My friends just call me Pilate. Well then, Pilate, the Jews brought Jesus to you. Yes, that's right. Of course, I interviewed Jesus. I questioned him. But I knew from the beginning that he was innocent. I could tell there was something special about him. How could you tell that? When you looked into his eyes, you could see something unusual. I don't quite know what to call it. Suddenly you could see love. That sounds like the Jesus that I know. Yes, but there was something else. No. Hope. There was hope. His eyes seems to say, there is hope. That must have been very difficult for you. The crowds were actually asking you to kill hope. Yes, it was difficult. I wanted to release Jesus, but they wouldn't have any of it. They kept shouting, crucify him, crucify him. What could I do? It was they who wanted to kill hope, not me. It's not my responsibility. My hands are innocent of this man's blood. It is your responsibility. Pilate washed his hands. 群衆の前で手を洗っていた。 And he said to the crowd, I am innocent of this man's blood. この人について私は責任がない。 He said, it is your responsibility. お前たち、ごめんなさい。これ逆ですね、日本だと。この人について私には責任がない。お前たちが自分で始末するがよい。 And all of the people answered, his blood is on us and on our children. すると民衆全体が答えていった。その地の責任は我々と我々の子孫の上にかかってもよい。 In a matter of hours, Jesus had been tortured and executed. イエスは拷問を受け十字架にかけられました。 But one thing remained, his burial. でも一つ気になることは彼が葬られた時のこと。 Fortunately, we were able to travel back to Israel after Jesus' death. 私たちは幸運にもイエス様が死んだ後のイスラエルに戻ることができました。 And we interviewed those who buried Jesus. そしてイエス様が墓に葬られた時、その場にいた人たちにインタビューすることができました。 Here we are with a group of people we found at Jesus' tomb on the day that he was crucified. Can you introduce yourselves to me? I'm Mary. I'm Jesus' auntie. I'm also Mary. Jesus rescued me from 7 demons. And I'm Joseph, not Jesus' adoptive father. I followed him secretly because I was afraid of the authorities. In my day, no one has ever heard of you people, yet you're the only ones that I found at Jesus' tomb. I'm not that surprised. We're really not that important. We are not very famous. But we're notable for a few things. Really, what? Yes, we love Jesus very much. We believed in him and we followed him. More than that, we had put our hope in him. When our hope died on the cross, we buried him. We buried hope. Maybe now you can appreciate just how disappointing Jesus' death was. 今になってみれば本当にイエス様の死がどんなに失望的なものかということを今感謝することができるかもしれません。 Jesus' family, his friends, his followers, his disciples, the crowds, and even Roman officials had hoped for something better. イエス様の家族、友人、イエス様に従った者たち、弟子たち、そして群衆、そしてローマの役人たちでさえ何かこれで良くなることを望んでいました。 But Easter is not about disappointment. でもイースターは失望についてではありません。 And Easter is not about death. イースターとは死についてでもありません。 Easter is about resurrection. イースターとは復活についてです。 On Easter Sunday, the same woman who had buried hope returned to Jesus' tomb. イースターの日曜日にその
の希望を葬ったとき、そのイエス様を墓に入れたときにいた女性たちが、イエス様の墓に戻りました。There was an earthquake. そこで地震が起こりました。An angel appeared and opened the tomb. そして天使の御使いが現れ、その墓が開きました。Then the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified." この御使いは女たちに向かって言った。恐れることはない。あなた方が十字架におかかりになったイエスを探していることは私に分かっているが。He is not here. He has been risen, just as he said. Come and see the place where he lay. もうここにはおられない。かねて言われた通りによみがえられたのである。さあ、イエスが収められていた場所をご覧なさい。So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. そこで女たちは恐れながらも大喜びで急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid." するとイエスは彼らに出会って平安あれと言われたので、彼らは近寄りイエスの御足を抱いて拝した。その時イエスは彼らに言われた。恐れることはない。Christos aneste! Christos aneste! Louder! Christos aneste! Alethos aneste! As I said earlier, Jesus' resurrection is the center of everything we believe as Christians. 私が初めに皆さんに説明したように、イエス様の復活はクリスチャンの信仰のすべての中で最も重要なことです。It would take me all day to explain even part of the significance of the resurrection. 復活の重要性についてだけ説明するとしても一日中かかってしまうほどです。But know this. でもこのことを覚えていてください。The resurrection of Jesus is the resurrection of hope. イエスの復活は希望の復活です。Those who were hoping in Jesus did not hope in vain. イエスに希望を置いてきた人たちは無駄に希望を失いませんでした。Disappointment was not their destiny. 失望は彼らに定められていたことではなかったのです。That's why Jesus says to the women, "Do not be afraid." だから女性たちにイエス様は恐れることはないと言ったのです。One of the most terrifying things a person can experience is losing hope. 人間にとって一番恐ろしいことは希望を失うことです。It is as if even today the crowd is shouting, "Crucify him! Crucify him!" 今でも本当にイエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫んでいました。What is the result? で、結果は何でしょう。Many people are filled with questions rather than hope. 多くの人たちは希望で満たされるのではなく疑問でいっぱいになりました。Is this all there is? そしてこのようなことを考えます。Does life mean anything? 私の人生は意味があるものなのか。Does anyone care? 誰か私のことを気にかけてくれているのか。Will it ever get better? 少しでも状況は良くなるのか。Is hope dead? もう希望はないのか。No! そうではありません。Resurrection means rescue. 復活は救いという意味です。In the midst of hopelessness, resurrection whispers, "Do not be afraid." 絶望状態の中で復活の主が恐れることはないとささやいています。This is exactly what makes Christians different than everyone else. これがまさにクリスチャンが他の人たちと違うところです。We believe that Christ has been raised. 私たちはキリストがよみがえられたことを信じています。And resurrection proves that he is able to rescue us. そして彼の復活はイエス様が私たちを救ってくださることを確信させます。It proves that he loves us. そのことによってイエス様が私たちを愛していることを確信します。It proves that he has a plan for us. そしてイエス様が私たちに計画があることを確信します。It proves that hope is not dead. そして希望が終わってないことを確信することができます。Maybe you're here today and you're thinking, "That's what I need." この中にいる方の中で今お話を聞いて、このことが私に必要なことだったと感じている方がいるかもしれません。I need hope. 私は希望を必要としています。
If that's you, Christ has risen. もしそれがあなたなら、キリストはよみがえっています。He's here today. そして今、彼はここにいます。And if you decide to follow him, I can't promise you a pain-free, easy life. もしこの中にキリストを信じることを決意されたとしたら、私はあなたのうちにある苦しみが簡単に取り除かれることは約束できませんが、But I can promise you hope. でも私はあなたに約束することができます。希望があることを約束することができます。If you're interested in becoming a Christian today, please talk to me or one of our church leaders after church. もしこの中でクリスチャンになりたいと思っている方がいらしたら、今日の礼拝後にクリス先生または教会の役員に話してください。We would love to explain more and pray with you. 私たちはもっといろんなことをお話しし、そして一緒にお祈りしたいと思います。Worship team.